Okay, we'll get started with Ranger Suarez. First question for Ranger. Start with Matt, back left. You're a different pitcher than Aaron or Zach, but how much can you maybe pick up from watching how they approached Arizona's hitters in the first 2 games of the series? Un pitcher distinto a Nola y William. ¿Puedes sacar tú de sus aperturas para enfrentarte a Arizona? No, vi que lo que observé de ellos fue que atacaron bastante la zona, tuvieron buen comando temprano en el juego, se montaban arriba los bateadores temprano y eso hacía que no conectara un hard contact. Yeah, something that I observed from them was that they attacked the zone. They had pretty good command of the strike zone, and they got ahead in the count early. A few more for Ranger. Stick with Matt. I'm wondering from your perspective what it's like to see Bohm be so confident at third base. You've been around him for a while now. Some of those plays he made in the first few games are pretty good. Que hables pues cómo has visto tú a Bon. Obviamente tú desde hace ya años has estado trabajando con él, has estado en el mismo equipo con él. Sí, mira, Boomer es una de las personas que tú lo ves que cometió un error y al día siguiente es el primero que llega a trabajar con Bobby, es el primero que quiere mejorar todo lo malo que le pasa. Mira, está jugando tremenda defensa en esta posición, incluso en la temporada no es fácil jugar unos días primera, otro día tercera, pero él lo ha hecho muy bien y yo contento por lo que él ha hecho. Bomer is one of those guys that, whenever he makes an error, he is the first guy out the next day working with Bobby Dickerson. He shows up early. He does all the infield work that he has to do to get better. He's played great defense, and we have to give him a lot of credit because he's played not only third base but also first base. It's not easy to make that switch at times. So honestly, I'm very, very happy for him. Jeff. Ranger, for someone who hasn't seen the Phillies in person this postseason at all, what is the difference between you guys right now and the way that you were playing during the regular season? Alguien que no ha visto los Phillies hasta ahora, ¿cuál es la diferencia principal de los Phillies en este momento en comparación a la temporada regular? Mira, creo que cuando es postseason ya todo es diferente, todo cambia. Creo que cambiamos el chip mentalmente y una vez vamos a lo que queremos, porque esto es, perdiste, te vas a casa y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos lograr el objetivo que no logramos el año pasado. I don't really know what it is, but for us, the postseason is different. We're just a different team in the postseason. We understand that this is like, if you lose, you go home, and that's not what we want. We want to complete what we didn't complete last year, which was, to win the World Series. If I can just follow up the difference between this postseason and last postseason, what's different about the team right now compared to last October as well? Sí, la diferencia del equipo, porque ya estás diciendo que en la postemporada somos un equipo diferente, pero ¿cuál es la diferencia entre el equipo de este año y el año pasado? No, creo que vamos por el año pasado tuvimos tremendo trabajo en la posición antes de perder la Serie Mundial. Este año creo que vamos por el mismo camino. Creo que este año, con el favor de Dios, va a ser el año. Honestly, I think last year we did great work in the playoffs. The postseason overall was really good. I feel that we're on the same track, but again, this year we're focused on completing the job, just finishing the job. Ranger, you have had tremendous success in the playoffs. The Phillies have won every one of the games you've pitched. They're 7-0. You're 3-0. You have one game save. You have a 1.16 ERA. What's different between the Ranger during the regular season and the Ranger in the postseason? La diferencia del Ranger de la temporada regular y la postemporada, porque contigo el equipo ha estado muy bien en postemporada, has ganado 3 juegos, la efectividad súper bajita. Es que es eso, es lo que estoy diciendo. Cuando llegamos a un tiempo que ya todo, por lo menos yo empecé, la temporada no fue muy buena
porque tuve una lesión, entonces no tenía como ese ritmo. Ahora, como ya he tenido bastante, he lanzado bastante, me siento mucho mejor. Siento que soy una de las personas que cada vez que lanza me voy sintiendo mejor. Yeah, I mean, I didn't have a good start of the year. You know, I was injured, but you know, I am the type of pitcher that the more I pitch, the better rhythm I get. You know, and so actually the workload helps me out. You know, just to be a better pitcher. Bob? Ranger, what has your pitching staff done differently this series to completely stop their running game? They've run wild all season, but they haven't even attempted a stolen base yet. Sí, pues no han intentado robarse base en esta postemporada, sí. ¿Qué está haciendo el grupo de los pitchers diferente para o sea, aguantar los bateadores en la base? No, sabemos que el equipo de Arizona tiene un equipo que corre bien en las bases, tienen buenos jugadores que corren, pero yo creo que hemos hecho tremendo trabajo en ese aspecto. Nola y Wheeler hicieron tremendo trabajo aguantando los corredores. Mira, creo que no se han ido al robo en ninguna vez y yo el crédito a ellos. Yeah, well, I mean, we're aware that Arizona, you know, runs well. They have pretty fast guys when they get on base. But we've done a really good job holding the runners, you know, at the bases. And, you know, we have to give a lot of credit to, especially Nola and Wheeler, that have been doing a pretty good job there. Last row on the back. Ranger, after you were pulled earlier than expected in that first start in Atlanta, how did you not let it affect you the next time that you pitched? Sí, cuando te sacaron de Atlanta en esa apertura que obviamente estabas disgustado, ¿cómo hiciste tú para que eso no te afectara en tus próximas salidas? No, porque es que, o sea, yo no estaba disgustado. Yo estaba disgustado, pero era conmigo mismo porque yo quería, obviamente cuando estoy ahí quiero durar lo más posible en el juego. Me gusta cuando lanzo. Por eso me disgusté, pero fue por mí mismo porque siento que puedo dar más y lo demostré en el quinto juego contra Atlanta. Y mira, mañana ojalá y pueda hacer lo mismo y poder lograr que el equipo gane. Yeah, honestly, I wasn't angry or upset, you know, with anyone on the team particularly. I was just mad at myself because I knew I could have done better. You know, my goal is to go as deep as possible in games. Again, I knew I could have been better. I always want to be better, and that was a goal of mine the next time out. You know, I wanted to show them what I was capable of. I was fortunate enough in Game 4 against the Braves to go, you know, deeper in the game and show them, you know, my skill set. Matt. Stubbs didn't play all last postseason, and he hadn't played in the postseason yet this year. So when he got in the game last night, or maybe after the game, how much messing around were you guys doing with him or joking around with him about getting into a game? Que Stubbs no había jugado para nada en la postemporada del año pasado. Este año tampoco había jugado. Ayer cuando entró al juego, si ustedes estaban echando de broma, o ¿qué comentarios estaban haciendo? No, siempre con Stovey tiene una energía increíble. O sea, es de admirar porque él, como tú dijiste, no había jugado en la postseason, jugó ayer y mira, cuando llegamos al clubhouse empezamos a hablar con él y a bromear con él un poco. Yes, I mean, Stubbs has an incredible energy, and I honestly admire it because he's one of those guys that, especially in the postseason, you know, he knows he's never going to play or rarely is going to play, but you know, he embraces it. He knows that, you know, like it's a bench player. He's going to support the team from the bench. But, you know, last night when he got in the game, we just joked with him in the clubhouse, you know, we share a couple of laughs. Any last ones for Ranger? We'll finish up with Barry. Hey, guys. Ranger, what did you guys learn last year? You mentioned it in the process. Going through you ran through the Padres in pretty much the same fashion in the NLCS, and then kind of ran into a wall with Houston in the World Series, especially after the no-hitter. What did you learn from that you're taking into this year? Sí, ¿qué enseñanza te dejó, o sea, la postemporada del año pasado, especialmente esa última ronda que perdimos contra Houston? O sea, porque obviamente íbamos muy bien, le ganamos a los Padres, que era tremendo equipo, y después chocamos contra una pared contra Houston. No, yo creo que
No sé, creo que no, como un equipo joven no teníamos experiencia en jugar unos playoffs, una serie mundial. Yo creo que eso fue una de las cosas que nos afectó en sí, pero mira, ya tenemos más experiencia este año, ya está todo compacto. Yo creo que este año es el año. Last year, we were not an experienced team in the playoffs. We were a young team, in my opinion. We didn't have much experience in the NLCS, World Series, anything like that. We're a more compact team this year, and I think overall we're a better team. And again, we're all ready to finish the job this time. What does Turner add to it? Turner, ¿qué le añade Turner al equipo? No, mira, todo. Defensivamente, ofensivamente, siempre te está ayudando con cualquier cosa que tú estás fallando. Yo creo que, y como no nada más él, sino todo el equipo, nos ayudamos uno al otro, y yo creo que eso es una de las cosas que nos ayuda bastante. I mean, he adds in every aspect of the game. Defense, offense. He's always looking for ways to help his teammates out. And honestly, not only Turner, every single one on the team is trying to help each other out, and that makes us better.